Good morning, all of you. So today we shall complete the concept called as truth maintenance systems, right? So in shortcut, it is called as the TMS. TMS in the sense truth maintenance system. See, this truth maintenance system is developed in the year 1979 by Toyle, Toyle, right? So blackboard systems were developed in the year 1970, and the truth maintenance systems were developed in the year 1979 by Toyle, right? సో వాట్ ఈస్ టిఎంఎస్ సో ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఎప్పుడు డెవలప్ చేశారు అనేది తెలిసింది సో నో వీ వుడ్ లైక్ టు నో వాట్ ఈస్ టిఎంఎస్ సి ద టిఎంఎస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ which helps in revising set of beliefs and maintaining the truth every time new information contradicts information already present in the system. So TMS is nothing but a structure. TMS is nothing but a structure. So what is the purpose of the structure is it helps in revising the set of beliefs and maintaining the data. So ఇక్కడ అన్ని కూడా this TMS consists of a set of beliefs and truth. That means like already we have discussed in knowledge base or in knowledge sources, what we are having, what we are going to have is we are going to have some rules, some facts and solutions, right? In the same way, TMS is a structure which helps in revising the set of beliefs. అంటే ఏదో కొన్ని set of beliefs ఉంది ఆ set of beliefs ని revise చేయాలి అనుకున్నా, and the next thing maintaining the truth every time. So whenever a new information, whenever a new information has been arised, it needs to maintain the truth. Needs to maintain the truth. See here, TMS is a structure which helps in revising set of beliefs and maintaining the truth every time new information contradicts information already present in the system. This is called TMS, right? So it maintains the truth every time a new information is being added in the is been added and contradicts information already present in the system. This is what the TMS, the purpose of TMS is, right? So all TMS manipulate propositional symbol and the relationship between different propositional symbols. So this truth maintenance system also manipulate propositional symbols and the relation between different propositional symbols also. So actually in this concept of TMS, there are two things called monotonic and non-monotonic. See, what is monotonic and what is non-monotonic? A monotonic TMS manipulates propositional symbols and Boolean constructs. So we all of us know what are propositional symbols and Boolean constructs in this sense, nothing but like zeros and ones. This comes under Boolean constructs. So a monotonic truth maintenance system manipulates. So the purpose of monotonic is it manipulates the propositional symbols and Boolean constants. And the purpose of a non-monotonic truth maintenance system is it allows for heuristic or non-monotonic relations between propositional symbols such as, that means what does this statement mean is ఇక్కడ నాన్ మోనోటోనిక్ ఏం చేస్తే అంటే ఇట్ అలౌస్ హ్యూరిస్టిక్ ఆర్ నాన్ మోనోటోనిక్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే the relationships are not monotonic, they are non-monotonic, right? So look at the example what he has given there. Whenever p is true, whenever p is true, q is likely. See in this sentence, what does the meaning is, ఎప్పుడైతే p అనేది ట్రూ అవుతుందో q అనేది కూడా లైక్లీ ట్రూనే అంటున్నాం. ఎప్పుడనేది p ట్రూ అవుతుందో దెన్ q is also likely true. Or look into the next sentence. If p is true, then unless there is evidence to the contrary, q is assumed to be true. So both the statement represents the same. Both the statement represents the same. The first statement, when p is q, when p is true, q is likely. P true అయితే కనుక q అనేది likely true అంటున్నాం. So in the second sentence, if p is true, then unless there is evidence, p true అయ్యి ఏదైనా ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఆ ఎవిడెన్స్ ఏంటి, టు ది కాంట్రరీ q is assumed to be true. So both the statement represents the same meaning. So that is TMS, and this is that comes under non-monotonic and non-monotonic TMS. So once again, TMS is been classified into two types called monotonic and non-monotonic. So monotonic means it manipulates the propositional symbols as well as the Boolean constants. In the same way, non-monotonic TMS allows the heuristic or non-monotonic relationship between propositional symbols. We have looked into the example also.
A simple example is whenever P is true, Q is also likely to be true, right? So this comes under definition. This comes under definition, right? So a TMS is a structure which helps in revising set of beliefs and maintaining the truth every time new information contradicts information already present in the system. Right? ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ తో కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఇట్ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ ది ట్రూత్. ఇట్ నీడ్స్ టు మెయింటైన్ ది ట్రూత్. So that is the main intention of the truth maintenance system. That is the main intention of the truth maintenance system. So first of all, coming to the monotonic and logic. Coming to the monotonic and logic. In monotonic system, once a fact or a piece of knowledge stored in the knowledge base is identified. See here, knowledge base. So see here, knowledge base. So what does the knowledge base of truth maintenance system consist of in this sense? It consists of a set of beliefs and truth statements only. In TMS knowledge base, it consists of only a set of beliefs and true statements only. Right? So in monotonic, once a fact or a piece of knowledge stored in the knowledge base is identified, it cannot be changed through the process of the reasoning. Is it clear? సో నాలెడ్జ్ బేస్ లో ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్ట్ కానీ ఏదైనా ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఆల్రెడీ వర్కింగ్ లో ఉన్నప్పుడు we cannot change. Suppose if an user is giving an input and system is getting ready to give the output to the user, in that particular meantime we cannot change the data which is available in the knowledge base. అంటే ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరగక ముందర we can change the data, but in the process of transaction we cannot change or we cannot edit or we cannot add any sort of data. In other words, axioms are not allowed to change, as once a fact is confirmed to be true, it must always remain true and can never be modified. So why we are not going to change the data in the knowledge base at a certain time means, see, suppose if we are given to the system like 1 plus 1 equal to true, it's a true statement, right? So since it is a true statement, అంటే అది ట్రూ స్టేట్మెంట్ అని ప్రూవ్ చేసుకొని మనం ఆ డేటా అనేది నాలెడ్జ్ బేస్ లో ప్లేస్ చేసాం కాబట్టి it always remains true. 1 plus 1 equal to అనేది always remains true. There is no purpose of modifying that particular expression, right? So that is the purpose why we cannot modify the data in the knowledge base of the truth maintenance system. So TMS consists of all the self beliefs and truth statements only. So that is the purpose why we cannot modify the data in the knowledge base of the TMS, right? See here again. If a formula is a theorem for a particular formal theory, then that formula defines a theorem for any augmented theory obtained by adding axiom to the theory. So let us take an example like NDA. Previously we have discussed in the propositional calculus like propositional logic about NDA. So that particular NDA consists of some 9 rules. So sorry, 10 rules. So by using those 10 rules, we are going to prove any sort of expression. In the same way, in the axiomatic system, when we discuss about axiomatic system, we have gone through 3 axioms and one rule called as MP rule. MP in the sense modus ponens rule, right? So NDA లో కానీ axiomatic system లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఏదైనా కొన్ని set of rules ఉన్నప్పుడు there is no purpose of changing those rules. Why? Because we are inserting those rules in the knowledge base in the assumption that those are true statements. అవి ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి మోడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రేదర్ ఇఫ్ వి వాంట్ వీ కెన్ యాడ్ అనదర్ యాక్సిమ్. ఏదైనా రూల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ బట్ ద మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ రూల్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ బేస్ కెనాట్ బి డన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్. For instance, if a property P is a theorem of T and if T is augmented to T1 by additional theorem, then P remains theorem of T1. See, simply here it's very easy to understand. So for instance, if a property P is a theorem, let us assume property P is a theorem of T1, sorry T. అంటే P అనేది if a property P
is a theorem of T, and T is augmented to T1 by additional axioms, then P remains a theorem of T1. So P ki T ki ఏదో రిలేషన్షిప్ ఉంది, T ki T1 ki ఏదో augmentation ఉంది అంటున్నారు. So P to T, T to T1. Then finally what we get is P to T1, right? First P to T ki, తర్వాత T to T1 ki, finally P to T1 ki. That is what they are discussing about. Further, if an axiom A is added to theory T to build a theory T1, then all the theorems of T are also theorems of T1. రైట్, అంతే కదా. ఇప్పుడు టీకి మనం ఏదైనా టీ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ కి మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక యాక్సియం యాడ్ చేసాం అనుకోండి, టీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ విత్ T1. టీ అనేది టీకి T1 కి మధ్యన ఏదో రిలేషన్షిప్ ఉంది అక్కడ. టీ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆర్గ్యుమెంటెడ్ విత్ ది T1. సో టీ కోసం ఏ యాక్సిమ్స్ అయినా యూజ్ చేసాము అంటే ఆ పర్టికులర్ యాక్సిమ్స్ అనేవి T1 కి కూడా యూజ్ అవుతాయి. దట్ కమ్స్ అండర్ మోనోటోనిక్ సిస్టమ్ ఇన్ ది లాజిక్. See, in monotonic reasoning, the world of axioms continually increase in size and keep on expanding. An example of non-monotonic form of reasoning is called predicate logic. So we all of us know what is predicate logic, converting an English statements into some logic by using certain symbols is called as a predicate logic. So an example of monotonic system and its logic is called predicate logic, right? So monotonic system and logic lo మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మోనోటోనిక్ సిస్టమ్ లో ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఐడెంటిఫై అయితే, ఇఫ్ ఏ ఫ్యాక్ట్ ఏదో ఒక ఫ్యాక్ట్ కానీ ఏదో ఒక పీస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కనుక ఐడెంటిఫై అయితే, దట్ పర్టికులర్ థింగ్ కెనాట్ బి మోడిఫైడ్ డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది రీజనింగ్. మోడిఫై చేయకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటున్నాం, ఆ ఉన్న రూల్స్ కానీ యాక్షన్స్ కానీ వీ కెన్ యాడ్ మోర్ రూల్స్, వీ కెన్ యాడ్ వన్ ఆర్ మోర్ యాక్సియమ్స్. అంతేగాని ఆల్రెడీ ట్రూగా మనం స్టేట్మెంట్స్ ప్రూవ్ చేసుకొని, అంటే ఆ ట్రూ అయిన స్టేట్మెంట్స్ నాలెడ్జ్ బేస్ తో బేస్ చేసినప్పుడు there is no purpose of modifying the statements there. Rather what we can do is we can add more axioms or we can add more rules to the knowledge base, right? For that what they are given is, if a property P is a theorem, if a property P, సార్ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్, బ్రేక్ అవుతుంది మధ్య మధ్యలో. okay, if a P is related to T and T is related to T1, then finally P is also related to T1, right? So for any actions or any algorithm, for any rules, any set of rules that are being used for T is also used for T1, So one of the best example of monotonic reasoning comes under the predicate logic, right? So an example of monotonic form of reasoning is predicate logic. And the second thing is non-monotonic system and logic. Non-monotonic system and logic. Monotonic system అంటే ఏం చెప్పాం, a piece of knowledge or self belief ఏదైనా ఉంటే కనుక that cannot be modified during the reasoning. Rather we can add some rules or some axioms into it in order to perform more accurately. So coming to the non-monotonic system, what we are discussing is, see, truths that are present in this system can be retracted whenever contradiction arise. So non-monotonic system లో ఉన్న కండిషన్ ఏంటి అంటే, the truths అంటే ఆల్రెడీ నాలెడ్జ్ బేస్ లో ఉన్న truths అనేవి, those truths can be retracted whenever contradiction arises. అంటే contradiction ఎప్పుడైతే arise అవుతుందో, then there is a chance of retracting the data which is available in the knowledge base, right? So the number of axioms can increase as well as decrease. సో ఎప్పుడైతే కాంట్రడిక్షన్ అనేది వచ్చిందో, ఆ కాంట్రడిక్షన్ ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ రిట్రాక్టింగ్. సో ఈ ఛాన్స్ ఆఫ్ రిట్రాక్టింగ్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనకున్న రూల్స్ ఆర్ యాక్సిమ్స్ కొన్నిసార్లు ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు డిక్రీజ్ కూడా అవ్వచ్చు. బట్ ఇన్ మోనోటోనిక్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఈస్, the axioms will automatically increase. They are not going to get decreased at any point of time. ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో కూడా యాక్సిమ్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవ్వవు, ఆల్రెడీ ఉన్నదానికి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. బట్ నాన్ మోనోటోనిక్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుంది, హియర్ ద రూల్స్ ఆర్ యాక్సిమ్స్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్. సో ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, whenever a contradiction has been arise, అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు కాంట్రడిక్షన్ అనేది అరైజ్ అయిందో, then there is a chance of retracting the data in the knowledge base. So
Hence, there is a chance of iterating the data in the knowledge base at any time. The number of actions or the number of rows can be decreased or as well as increased. The system is continually updated depending upon the changes in the knowledge base. Right? So, అంటే ఇప్పుడు కాంట్రడిక్షన్ ఎప్పుడైతే అరైజ్ అవుతుందో మనం యాక్షన్స్ ని డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ అనేది జరిగిందో ఇట్ గెట్స్ అప్డేటెడ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది చేంజెస్ ఇన్ ది నాలెడ్జ్ బేస్. అంటే ఈ అప్డేషన్స్ అనేవి నాలెడ్జ్ బేస్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్తుంది. ఇన్ నాన్ మోనోటోనిక్ లాజిక్ ఇఫ్ ఎ ఫార్ములా ఇస్ ఎ థీరం ఫర్ ఎ ఫార్మల్ థియరీ దెన్ ఇట్ నాట్ బి థీరం ఫర్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ థియరీ. పైన చెప్పిన స్టేట్మెంట్ కి ఇక్కడ ఆపోజిట్ మాట్లాడుతున్నారు. See, in non-monotonic logic, if a formula is a theorem, if a formula is a theorem for formal theory, then it not be theorem for an argument theory also. సో ఒక ఫార్ములా అనేది థీరం అయితే ఫార్మల్ థియరీకి అదే కాన్సెప్ట్ ఆగ్మెంటెడ్ థియరీలో కూడా థీరం అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం. రైట్? సో కామన్ సెన్స్ రీజనింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాన్ మోనోటోనిక్ రీజనింగ్. కామన్ సెన్స్ రీజనింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నాన్ మోనోటోనిక్ రీజనింగ్. సో మోనోటోనిక్ రీజనింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరంటే ప్రెడికేట్ లాజిక్. నాన్ మోనోటోనిక్ రీజనింగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు అంటే కామన్ రీజనింగ్. See, the diagram which is in front of you shows the interaction between different components in the problem solver. Different components in the problem solver. See, let us assume there is a problem solver. Let us assume this is a problem solver. In the left side there is an inference engine, and in the right side there is truth maintenance system. So the inference engine has been communicated with the knowledge base, and knowledge base has been communicated with the TMS. So the inference engine tells to the TMS, the inference engine tells to the TMS, and the TMS is having two-way communication between two-way communication. అంటే knowledge base నుంచి TMS కి communication ఉంది, TMS నుంచి knowledge base కి communication ఉంది. In the same way, it is in the knowledge base is communicated with inference engine, and inference engine is also been communicated with the knowledge base. అంటే first inference engine నుంచి ఏదైనా TMS. See here, in the diagram, there are two words called tell and ask. There are two words called tell and ask. So the inference engine tells to the TMS, and the TMS asks the inference engine. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫరెన్స్ ఇంజిన్ అనేది టిఎంఎస్ కి చెప్తుంది. ఎప్పుడు చెప్తుంది? టిఎంఎస్ అనేది ఇన్ఫరెన్స్ ఇంజిన్ అడిగినప్పుడు ఇన్ఫరెన్స్ ఇంజిన్ అనేది టిఎంఎస్ కి చెప్తుంది. సో దెర్ ఈస్ ఆల్సో టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ది problem solver. So it consists of only three components: inference engine, TMS, and knowledge base. Other blackboard system like the three components. Inter three components: blackboard system, control shell, and knowledge base. Sorry, knowledge source. They're spelling it as knowledge source. Blackboard system though, blackboard, control shell, and knowledge source. Whereas the non-monotonic system of TMS, it consists of three components called inference engine, TMS, and knowledge base. So we all are familiar with the expert system, where it consists of 8 components there. Where it consists of 8 components. See, the term truth maintenance is synonymous when the term knowledge based maintenance and is defined as keep tracking of interrelations between assertions in the knowledge base. Right? See here. The term truth maintenance is synonymous with the term knowledge base maintenance and is defined as keeping track of interrelations between assertions in the knowledge base. And the main job of this TMS is to maintain consistency of knowledge being used by the problem solvers. See, problem solvers in the sense, we have already looked over the diagram. The person who is going to solve the problem, or the system which is going to solve the problem. Right? So the inference engine solves domain problems based on the current belief set. So ఇక్కడ ఈ inference engine ఏం చేస్తుంది? It solves the domain problems based on the current belief set. So what does the knowledge base do then? ఇప్పుడు inference engine ఏదో చేస్తుంది అంటున్నా. Inference engine solves the domain problems based on the current belief set. అంటే ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ని బేస్ చేసుకొని ఏదైతే బిలీఫ్ సెట్ ఉందో ఆర్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తుందని చెప్తున్నాం ఇన్ఫరెన్స్ ఇంజిన్ అని. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్? What is the purpose of the component called knowledge base?
So in any system, the purpose of knowledge base is to handle the data. Handle the data. If it comes in the expert system, it handles the data like solutions, facts, right? So when it comes to Blackboard system, it also handles the data, but the data is being spread into different knowledge sources like KS1, KS2, KS3, and so on, KSN. In the same way, here in the knowledge base also, in the knowledge base of TMS, it handles the data in the sense set of belief or the true statements. ఇక్కడ నాలెడ్జ్ బేస్ అంటే సెట్ ఆఫ్ బిలీఫ్స్ లేదా ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో కమింగ్ టు ది మోనోటోనిక్ సిస్టమ్, సారీ, మోనోటోనిక్ టిఎంఎస్. మోనోటోనిక్ టిఎంఎస్. This monotonic TMS consists of three functionalities. This monotonic TMS consists of three functionalities. First one is add underscore constraint. Second one is follow underscore from. Third one is interface functions. Third one is interface function. So now we need to discuss about all these three functionalities. We need to discuss about all these three functionalities. So before going to all these three functionalities, I shall consider an example. I shall consider an example directly here. See, look into the example. Let us consider an example with the premise set. So the symbol, this symbol is being spelled as premise set. So premise set is equal to P comma W, and an internal constant set P implies Q, comma P and W implies R, comma Q and R implies S. This is the constraint set. So the highlighted symbol is called as the premise set, and this is called as the constraint set. This is called as the constraint set. Now what we need to do is we need to divide this particular equation into three different parts. అంటే మనకి మన హ్యాండ్స్ లో ఇప్పుడు ప్రిమైస్ సెట్ అనేది ఒకటి ఉంది, నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ కన్స్ట్రెంట్ సెట్ అనేది ఒకటి ఉంది, రైట్? సో బై యూజింగ్ ది ప్రిమైస్ సెట్ we need to justify the internal constraint set. ప్రిమైస్ సెట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇంటర్నల్ కన్స్ట్రెంట్ సెట్ ని జస్టిఫై చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ see here in the table is been divided into three parts: justification literals, derived literals, and the justification constraints, right? So the table is divided into three parts called justification literals, derived literals, and justifying constraints. So coming to the justification literals, here we have considered P comma W. Here we have considered P comma W. ఇక్కడ P comma W ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తాం అంటే this is the premise set which is given in the question. This is the premise set which is given in the question. మన క్వశ్చన్ లో ప్రిమైస్ సెట్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే P comma W. See here, premise set is equal to P comma W. So P comma W అనే premise set ఇక్కడ తీసుకున్నాం, అయిపోయింది, రైట్? So here we are having an internal constraint set. In this particular internal constraint set, there are three expressions. So first one is P implies Q is the first expression, and the second one is P and W implies R. P and W implies R. This is the second expression, and the third one is Q and R implies S. So premise set ni use చేసుకొని మన internal constraint set ni different parts కింద డివైడ్ చేసాం. We have divided the internal constraint set into different parts. సో మనకున్న premise set ఏంటి ఇప్పుడు P comma W. ఈ P comma W ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఏదైనా ఒక రిటర్న్ ని డిరైవ్ చేసుకుంటే మనకు ఉన్న ఈ త్రీ ఈక్వేషన్స్ తో సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదో చూసుకోవాలి. క్లియర్? వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ది స్టేట్మెంట్. మన దగ్గర ఉన్న ప్రిమైజ్ సెట్ P comma W, రైట్? అది క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ది ప్రిమైజ్ సెట్ P comma W. సో ఈ P comma W ని బేస్ చేసుకొని ఏదైనా కొత్తగా ఒక లిటరల్ ని డిరైవ్ చేస్తే, రైట్, సో మనకున్న కన్స్ట్రెంట్ సెట్ లో సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదో చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి, P comma Q. అసలు ఇక్కడ W అనే కాన్సెప్ట్ లేదు కాబట్టి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఇక్కడ కొత్తగా ఏదైనా డిరైవ్ చేసినా కూడా there is no use, right? So the second expression P and W implies R. సో మన దగ్గర ఉన్న ప్రిమైజ్ సెట్ P W ఉన్నాయి.
ఇక్కడ r అనేది ఒక లెటర్ ని కొత్తగా డిరైవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, వీ కెన్ జస్టిఫై దిస్ కన్స్టెంట్, రైట్? ఈ కన్స్టెంట్ ని జస్టిఫై చేసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ ఉన్న టోటల్ కన్స్టెంట్ ని 3 కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ కన్స్టెంట్ ఈస్ p implies q, second constraint is p and w implies r, and the third constraint is q and r implies yes. q and r implies yes. సో మనకు ఉన్న ప్రిమైస్ సెట్ p, w కాబట్టి ఆ రెండింటిని యూజ్ చేసుకుంటూ కొత్తగా ఏదైనా లిటరల్ ని డిరైవ్ చేసుకుంటే ఏదైనా కన్స్టెంట్ ని జస్టిఫై చేయగలం అనేదో చూసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మన సెకండ్ కన్స్టెంట్ చూడండి. ఈ సెకండ్ కన్స్టెంట్ p and w implies r. సో ఆల్రెడీ pw అనేది ప్రిమైస్ సెట్ లో ఉంది. కొత్తగా నేను r అనే దాన్ని డిరైవ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, r అనే లిటరల్ ని డిరైవ్ చేసుకుంటే I can satisfy the highlighted equation. So that is the meaning of this particular line, this particular column. మన దగ్గర ఉన్న లెటర్స్ p, w, right? సో r అనే లెటర్ ని డిరైవ్ చేసుకుంటే I can justify the constant called p and w implies r, right? Next one. So now I am taking p. So for this p, if I am going to add any literal, అంటే మనం p అనే లెటర్ ని తీసుకొని ఆ లెటరల్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక లెటరల్ ని యాడ్ చేసుకుంటే ఏదైనా మళ్ళా కన్స్టెంట్స్ ని మనం జస్టిఫై చేయగలము అంటే కన్సిడర్ హియర్ p implies q. ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న జస్టిఫికేషన్ లెటరల్ ఏంటి p. ఈ p అనే జస్టిఫికేషన్ లెటరల్ కి ఇఫ్ ఐ డిరైవ్ q అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న జస్టిఫికేషన్ లెటరల్ కి q అనే లెటరల్ ని డిరైవ్ చేస్తే then I can satisfy the constraint. Then I can justify the constraint called p implies q. And the third one is q comma r. So look into this constraint. So already q undi, r undi. If I derive yes, already I am having q and r. So if I derive yes, then I can satisfy this equation. I mean like constant, then I can satisfy this constant. So one thing which need to be remembered is here in the set of derived literals, r అనేది ఒకసారి derive అయిపోయిన తర్వాత it cannot be derived again. Already if a literal has been derived at the time of justifying a constant, again that particular literal cannot be derived. So already ఈ కన్స్టెంట్ ని జస్టిఫై చేయడానికి నేను r అనేది డిరైవ్ చేస్తున్నా కాబట్టి నెక్స్ట్ బిలో వచ్చే కన్స్టెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ లో జస్టిఫికేషన్ లో ఎప్పుడు అనేది r అనేది మళ్ళా రిపీట్ అవ్వకూడదు. అంటే r అనేది ఒకసారి డిరైవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ కెనాట్ బి డిరైవ్డ్ అగైన్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ వై ఐ హావ్ కన్సిడర్ ఓన్లీ సింగిల్ లిటరల్ p హియర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక ప్రిమైస్ సెట్ ఇచ్చి ఒక ఇంటర్నల్ కాన్స్టెంట్ సెట్ ఇచ్చి దాన్ని జస్టిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ప్రిమైస్ సెట్ ని బేస్ చేసుకుంటూ ఆ ఇంటర్నల్ కాన్స్టెంట్ సెట్ ని డివైడ్ చేసుకోవాలి. we need to divide those constants. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కన్స్టెంట్స్ అన్నిటిని డివైడ్ చేసుకొని సో మన దగ్గర ఉన్న ప్రిమైస్ సెట్ తో స్టార్ట్ చేసుకుంటూ ఏదైనా ఒక లెటరల్ ని డిరైవ్ చేసుకుంటే ఏదైనా ఒక కన్స్టెంట్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చేసుకోవాలి, రైట్? So that is how this is being done. So for this the justification tree is like this. So మనం ఇక్కడ టేబులర్ ఫామ్ లో వేసాం కదా, ఆ టేబులర్ ఫామ్ లో ఉన్న అన్ని కూడా ఒక జస్టిఫికేషన్ ట్రీ లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో మనం డిరైవ్ చేసిన లిటరల్స్ అన్ని సర్కిల్స్ లో ఉంటాయి చూడండి. మన డిరైవ్ లిటరల్స్ ఏంటి? r, q and s. If you look into the justification tree, r, q and s will be in circles. In the same way justification constraints అన్ని కూడా rectangle box లో ఉంటాయి. they are placed in a rectangle box. Justification literals అన్ని కూడా placed in a parallelogram. So if you look into the justification tree once, so పైన మనం తీసుకున్న టేబుల్ కి జస్టిఫికేషన్ ట్రీ ఎలా వస్తుంది అనేది కింద మాట్లాడుతున్నాం. సో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, జస్టిఫికేషన్ లిటరల్స్, డిరైవ్ లిటరల్స్ అండ్ జస్టిఫికేషన్ కాన్స్టెంట్స్. సో జస్టిఫికేషన్ లిటరల్స్ అన్ని కూడా parallelogram లో మెన్షన్ అవుతాయి. They are being mentioned in the parallelograms, and the derived literals are mentioned in the circles, and justifying constants are being mentioned by using a rectangle, right? ఇప్పుడు చూడండి.
So coming from the top of the justification tree, coming from the top of the justification tree, Q comma R అన్నారు. Q comma R. సో ఈ Q comma R కి మనం ఏదో డిరైవ్ చేస్తే ఏదో కాన్స్టెంట్ అనేది జస్టిఫై అయింది. సో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే, సో బై యూజింగ్ Q comma R we derived an literal called yes in order to satisfy Q and R implies yes, right? So I will close this diagram. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ దాకా కన్సిడర్ చేయండి. ఈ డయాగ్రామ్ అక్కడ దాకా కన్సిడర్ చేసి ఇది సాటిస్ఫై అయిందో లేదో చూడండి. సో ఫస్ట్ ఏంటి, జస్టిఫికేషన్ లిటరల్ లో క్యూ కమా ఆర్ ఉంది అక్కడ. సో క్యూ కమా ఆర్ ని ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ప్యారలలోగ్రామ్ లో క్యూ కమా ఆర్ ప్లేస్ చేశాడు. సో క్యూ కమా ఆర్ నుంచి మనం ఏదో ఒక లిటరల్ డిరైవ్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఆ డిరైవ్ లిటరల్ అనేది ఈ జస్టిఫికేషన్ ట్రీ లో ఎస్ సర్కిల్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఈ క్యూ కమా ఆర్ జస్టిఫికేషన్ లిటరల్ కి ఎస్ అనే లెటరల్ ని డిరైవ్ చేశాం కాబట్టి మనకి ఏదో సాటిస్ఫై అయింది. ఆ జస్టిఫైయింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ ని రెక్టాంగిల్ బాక్స్ లో ప్లేస్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ది జస్టిఫికేషన్ ట్రీ. దిస్ ఈస్ ది జస్టిఫికేషన్ ట్రీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లో హైలైట్ అయింది, ట్రీలో డ్రా చేయాలంటే ఇలా డ్రా చేస్తాం. ఇన్ ది సేమ్ వే వి నీడ్ టు డ్రా దిస్ అండ్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ ది ట్రీ స్ట్రక్చర్. ఈ రెండింటిని కూడా ట్రీ స్ట్రక్చర్ లో డ్రా చేసినప్పుడు దిస్ ఈస్ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ట్రీ. And this is how we are going to get the tree. So మనకి ట్రీ అనేది ఇలా వస్తుంది. సింపుల్. There is nothing to be confused here. There is nothing to be confused. So if you look into here, so పై పార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి కింద పార్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి ఉంది, రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ థింగ్ అండ్ రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ డయాగ్రామ్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రీ కనుక మీరు కన్సిడర్ చేస్తే, సో దిస్ వన్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రీ ఏంటి అంటే ఇది, రైట్? సో బాటమ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రీ లో ఉన్నది ఏంటి అంటే ఇది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో ఒక టేప్ అంటే ఒక ఏదైనా ప్రిమైస్ సెట్ ఇచ్చి కన్స్టెంట్ ని జస్టిఫై చేయాలి అన్నప్పుడు we need to divide that internal constant set into different constants. ఓకే. సో ఆ ప్రిమైస్ సెట్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఏదైనా ఒక లిటరల్ ని డిరైవ్ చేసుకుంటే ఏదైనా ఒక కన్స్టెంట్ జస్టిఫై అవుతుందో లేదో చూసుకుంటాం. సో అలాగా అన్ని కన్స్టెంట్స్ ని సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత we need to draw a justification tree. So when we are going to satisfy every constant, we need to make sure that if a literal has been derived once, సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఆర్ అనే లిటరల్ ఒకసారి డిరైవ్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళా ఇదే లిటరల్ డిరైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. There is no use or there is no chance of deriving the same literal r again, right? So అదొకటి చూసుకోవాలి. సో ఇలా టేబుల్ వచ్చిన తర్వాత we need to draw the justification tree like this. We need to draw the justification tree like this. So once look over this table and this particular justification tree for 30 seconds. అంటే నేను చెప్తుంది ఏంటి అంటే లుక్ ఓవర్ దిస్, రైట్? మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటే ప్రిమైస్ సెట్ ఎలా తీసుకున్నాం, మన ఇంటర్నల్ కన్స్టెంట్ సెట్ ఏంటి, దాన్ని టేబులర్ ఫామ్ లోకి ఎలా మార్చుకున్నాం, టేబులర్ ఫామ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత జస్టిఫికేషన్ ట్రీలో ఎలా గీసాం అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఐ విల్ బి గివింగ్ 30 seconds of time. Look over the example once and you need to make sure and you need to understand how we are going to draw the table as well as how we are going to draw the justification tree, right? So look into this for 30 seconds.
So clear with the example? If you are clear with the example, we shall take an example of non-monotonic TMS. We can go to example of non-monotonic TMS, right? So ఏదైనా monotonic TMS లో ఒక premise set ఇచ్చి ఒక internal constraint set ఇస్తే ఆ internal constraint set ని we need to divide into a group of constraint sets. Okay, starting with the premise set, we need to check if we derive any literal, can we justify any constraint or not. So that is how that is the process which is being done in the tabular form. So after the tabular form is been completed, that means if all the constraints that are being justified, then we need to draw the justification tree. We need to draw the justification tree. And the last one is non-monotonic TMS. And the last one is non-monotonic TMS. So the basic operation of a TMS is to attach a justification to a fact. So already from the starting itself, we are telling that TMS contains a self beliefs or a facts or the true statements. So a fact can be linked with any component of program knowledge which is to be connected with other components of the program information. So see, the support list is defined as SL. Support list is defined as SL. In node and the out node, where the in node represents a list of all the in node propositions, and that support consider a node considering node as true. So simple to understand. In the statement I shall explain you in a simple way. మనకి ఎస్ఎల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఎస్ఎల్ ఇన్ ది సెన్స్ సపోర్ట్ లిస్ట్. పైన మనకి మోనోటోనిక్ సిస్టమ్ లో ప్రిమైజ్ సెట్ అని ఎలాగైతే మాట్లాడాము, దిస్ నాన్ మోనోటోనిక్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సపోర్ట్ లిస్ట్. ఆ సపోర్ట్ లిస్ట్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సపోర్ట్ లిస్ట్ పక్కన ఉన్నది ఇన్ నోడ్ అంటున్నాం, ఆ పక్కన ఉన్నది అవుట్ నోడ్ అంటున్నాం. సి ది ఎగ్జాంపుల్ హియర్, here node number, fact or assertions, justification. ఇక్కడ ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 4 nodes ఉన్నాయి. 1 2 3 and 4 nodes. So every node is having a fact. First node ఏంటి? It is sunny. First node is it is sunny. So దాని జస్టిఫికేషన్ కి SL అంటే ఏం చెప్తున్నాం? సపోర్ట్ లిస్ట్. SL is nothing but support list. So 3 is the in node and 2, 4 is the out node. 3 అనేది ఇన్ నోడ్ అవుతుంది, 2, 4 అనేది అవుట్ నోడ్ అవుతుంది. సో 3 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వామ్. 3 అనేది ఇట్ ఈస్ వామ్. సో 2, 4 అనేది అవుట్ నోడ్, ఇట్ రైన్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నైట్. సో దానికి అర్థం ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ సన్నీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వామ్. లుక్ ఇన్ టు హియర్. ఇట్ ఈస్ సన్నీ అనే ఫ్యాక్ట్ కి జస్టిఫికేషన్ ఎలా జరిగింది అంటే, సపోర్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 3 నెక్స్ట్ 2, 4. 3 అనేది ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్ నోడ్ అంటాం, 2, 4 అనేది అవుట్ నోడ్ అంటాం. See here, support list అనేది ఇలా డిఫైన్ అవుతుందని చెప్పాము. Support list of in node next out node, where in node represents a list of all in nodes that support the consider the node as tree. అంటే మనం తీసుకున్న ఫ్యాక్ట్ కి ట్రూ అని కన్సిడర్ చేసుకొని వచ్చేవన్నీ ఇన్ నోడ్స్ అంటున్నాం. అవుట్ నోడ్స్ అంటే మిగిలినవన్నీ. సో ఇట్ ఈజ్ సన్నీ అనే ఇన్ నోడ్ కి సపోర్ట్ లిస్ట్ లో ఇన్ నోడ్ ఏముంది? 3 ఉంది. 3 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ వామ్. సో ఇట్ ఈస్ వామ్ అనేది 3 ఉంది కాబట్టి మరి అప్పుడు అవుట్ నోడ్స్ ఏమవుతాయి? 2 and 4 విల్ బి అవుట్ నోడ్స్. 2 and 4 విల్ బి అవుట్ నోడ్స్. సి హియర్. సో ఫస్ట్ నోడ్ కి ఉన్న ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ సన్నీ. ఆ ఇట్ ఈస్ సన్నీ అనే ఫ్యాక్ట్ కి సపోర్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 3 నెక్స్ట్ 2, 4 అన్నాం. 3 అనేది ఏంటి? ఇన్నర్ నోడ్, రైట్? సో ఇన్ నోడ్ అంటాం. 2, 4 అనేది అవుట్ నోడ్ అంటాం. ఇన్ ది సేమ్ వే కన్సిడర్ నోడ్ నెంబర్ 2. Consider node number 2. So if we consider the node number 2, it rains. ఇప్పుడు ఇక్కడ సపోర్ట్ లిస్ట్ లో చూడండి, ఇన్ నోడ్ లోను ఏమీ లేదు, అవుట్ నోడ్ లోను ఏమీ లేదు. ఇట్ రైన్స్ అంటున్నాం. సన్నీగా ఉన్నప్పుడు రైన్ పడుతుందా? వామ్గా ఉన్నప్పుడు రైన్ పడుతుందా? నైట్ టైం రైన్ పడుతుందా? దెర్ ఆర్ నో బిలీఫ్స్, రైట్? దెర్ ఆర్ నో ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దెర్ ఆర్ నో బిలీఫ్స్. ఏదైనా గట్టిగా నైట్ టైం వాన పడుతుందా అని రూల్ ఉందా? దెర్ ఇస్ నో రూల్. Is there any rule? ఇట్ రైన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సన్నీ. అక్కడ రూల్ లేదు. కాబట్టి ఈ నోడ్ నెంబర్ 2 ఇట్ రైన్స్ అనే దానికి దెర్ ఇస్ నో ఇన్ నోడ్ ఆర్ దెర్ ఇస్ నో అవుట్ నోడ్, అంటే అక్కడ ఎంటీగా ఉండిపోయింది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ వామ్. ఇందాక మనం ఈ స్టేట్మెంట్ ని నోడ్ 1 కి మనం సపోర్ట్ లిస్ట్ లో ఇన్ నోడ్ గా తీసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ వామ్ అనే ఫ్యాక్ట్ ని
నోడ్ 1 లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ సన్నీకి ఇంటర్నల్ నోడ్ కింద తీసుకున్నాం. సో అగైన్ దట్ రిఫ్లెక్ట్ ది సేమ్ హియర్. సో సపోర్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1 అండ్ 2, సపోర్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ 1 అండ్ 2. ఇక్కడ 4 అనేది ఎందుకు మెన్షన్ చేయలేదు అంటే 4 కెనాట్ బి కన్సిడర్ ఎయిదర్ యాజ్ ఇన్ నోడ్ ఆర్ ఇట్ కెనాట్ బి కన్సిడర్ ఎయిదర్ యాజ్ ది అవుట్ నోడ్. అంటే నైట్ టైమే వార్మ్ గా ఉంటది అనేది ట్రూ స్టేట్మెంట్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్. వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దట్ స్టేట్మెంట్. In the same way, node number 4 is it is night time. It is night time. So support list సన్నీగా ఉంటే నైట్ అవుతుందా, వాన పడుతుంది అంటే నైటా, వామ్గా ఉందంటే నైటా? దెర్ ఇస్ నో ఇన్ నోడ్, దెర్ ఇస్ నో సపోర్టింగ్ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ నైట్ టైం. అందుకని ఇన్ నోడ్ ఏమీ లేదు. అవుట్ నోడ్ కింద ఇట్ ఈస్ సన్నీ అని ఇచ్చాం. అవుట్ నోడ్ కింద ఇట్ ఈస్ సన్నీ. సో హియర్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ స్టేట్మెంట్. ఇన్ దిస్ కేస్ an empty list indicates that its justification does not depend on current belief or disbelief. Current belief or disbelief. See here, this is the empty list. This is the empty list. That means this particular empty, this SL support list is empty. It indicates that its justification does not depend on the current belief or disbelief. అంటే కరెంట్ ఉన్న బిలీఫ్స్ తో కానీ డిస్బిలీఫ్స్ తో కానీ దేని మీద కూడా జస్టిఫై అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. See, consider node 1. See here, node 1 ante idi, it is sunny. It is sunny. So node 1 assumes that it is sunny provided that it is warm and it does not rain and it is not night time. So ikkada em chesam, node 1 anedi sunny ga eppudu cheptukuntunnam ante provided if it is warm ga undi వాన పడకపోయి అది నైట్ టైం కాకపోతే then we are considering then it is sunny అని చెప్తున్నాం. సన్నీ అని ఎప్పుడు చెప్తున్నాము అంటే వామ్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నాం, వాన పడకూడదు అని చెప్తున్నాం, ఇది సేమ్ వే నైట్ టైం కాకూడదు అని చెప్తున్నాం. సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని నోడ్ 1 అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం, రైట్? అండ్ నోడ్ 2 హ్యాస్ బోత్ ఎంప్టీ లిస్ట్ ఇండికేటింగ్ దట్ ఇట్స్ జస్టిఫికేషన్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ కరెంట్ బిలీఫ్స్ ఆర్ డిస్బిలీఫ్స్. ఆల్రెడీ అది ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాను మీకు. ఎప్పుడైనా ఒక ఎంప్టీ లిస్ట్ ఉంది అంటే, ఎంప్టీ సపోర్ట్ లిస్ట్ ఉంది అంటే it is not going to depend on current beliefs or disbeliefs. Coming to the node 3, node 3 assumes that it is warm given that it is sunny and it does not rain. Already node 3 అనేది మనం node 1 support list in node కింద తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ node 3 వచ్చేసరికి support list in 1, support list 1, support list node 1 అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. See here, node 3 assumes that it is warm given that it is sunny and it does not rain. In the same way, node 4 does not depend on the list in the n node part. In the in node part, in node part lo support ayye edanna unda ante it is night time anedi evi ledu. So that is why there is no in node available, but there is an out node called as 1. So this comes under the TMS. This comes under the truth maintenance system. Simple thing is, first you need to, first if the question has been asked like TMS, discuss briefly about truth maintenance system. What you need to do is you need to mention the year and who developed the TMS, followed by the definition. Followed by the definition. See here, definition followed by the definition. Next, as we discussed in TMS, there are two concepts called as monotonic and non-monotonic. So monotonic ante idi, non-monotonic ante idi. So monotonic ఏం చేస్తుందంటే manipulate the propositional symbols and Boolean constants, whereas non-monotonic allows the heuristic or non-monotonic relationship between propositional symbols. There is an example here. Next మనం ఏం చేస్తామంటే we are going to discuss about non-monotonic system and logic followed by the monotonic system and logic followed by the non-monotonic system and the logic. At the end మనం ఏం కన్సిడర్ చేసామంటే we have taken some examples. We have taken some examples in the, we have taken an example in monotonic system and in the non-monotonic system. Monotonic system lo ela తీసుకుంటాం అంటే we need to have a premise set and we need to have a internal constraint set. The internal constraint set is being divided into group of sets, and by using this particular premise set, if we can derive any new literal and if that particular derived literal can satisfy or can justify any constraint. ఇక్కడ చూడండి, p, w అనేది premise set, ఇక్కడ r అనేది derive చేసుకున్నాం, అప్పుడు we have justified this particular expression, we have justified that particular constant. ఇలా ప్రతి కన్స్టెంట్ ని కూడా జస్టిఫై చేసుకుంటూ after every internal constraint set has been justified, then we need to come to the justification tree.
In the justification tree, derived literals are being represented by using circles. Justification literals are represented by using parallelogram, and in the same way, justification constraints are represented by using a rectangle box. And finally, non-monotonic system. In the non-monotonic TMS, it consists of a support list, where the support list consists of two parts called in node and the out node. ఇన్ నోడ్ అంటే మనం తీసుకున్న నోడ్ కి ఏదైనా సపోర్టింగ్ గా ఇంకో నోడ్ ఉంటే కనుక దాన్ని ఇన్ నోడ్ లో ప్లేస్ చేస్తాము. ఆ సపోర్ట్ లేనివన్నీ కూడా అవుట్ నోడ్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. అసలు సపోర్ట్ లిస్ట్ అనేది కనుక ఎంటీగా ఉంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ జస్టిఫికేషన్ దట్ నాట్ డిపెండ్ ఎయిదర్ ఇన్ కరెంట్ బిలీఫ్ ఆర్ డిస్బిలీఫ్. అంటే కరెంట్ బిలీఫ్ కానీ డిస్బిలీఫ్ కానీ ఏది లేకపోవడం వల్ల జస్టిఫికేషన్ జరగట్లేదు అని చెప్పి వీఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ విత్ అన్ ఎంటీ సపోర్ట్ లిస్ట్, రైట్? That will be the end of TMS. So once again, the concept of expert system, truth maintenance system, and the blackboard system. These three concepts are very, very, very important. So have a look over these three concepts, right? We shall continue this next topic in the next class. Thank you very much.